How are you? I think you are well by the grace of Almighty. Welcome to my channel. আজকে লেসনটা তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর নতুন ইংরেজি বইয়ের এক্সপিরিয়েন্স 5.3.1 কি বলা হইল আমরা দেখি নাও read a note on ways to make a text more engaging and clearer to the readers. Later, identify the cohesive devices and their purposes in the following text. How schools educate students about mental health. বাংলায় বলা হলো এখন কোনো টেক্সটকে পাঠকের সাথে আরও বেশি সম্পৃক্ত করার এবং অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট করার পন্থা সংক্রান্ত নোটটি পড়ো। পরে হাউ স্কুলস এডুকেট স্টুডেন্টস অ্যাবাউট মেন্টাল হেলথ টেক্সটে ব্যবহৃত কোহেসিভ ডিভাইসেস এবং সেগুলোর উদ্দেশ্য চিহ্নিত করো। Why to make a text easy and understandable to the readers. Effective communication mostly depends on the clarity of your expression. One way to make your ideas clearer to the readers is to use cohesive devices in your writing. Now let's explore what cohesive devices refer to and how they work in the text, in a text. Cohesive devices are words and phrases that connect ideas among different parts of a text. If you read any text carefully, you will notice ideas are already there in the text, but sometimes they remain isolated. The cohesive devices connect those ideas with each other and help the readers understand what the writer is saying in the text. So, the sole purpose of using cohesive devices is to build an interrelationship among sentences or paragraphs and give a logical progression to the text. Cohesive device হচ্ছে সেসব ওয়ার্ড বা ফ্রেজ যেগুলো একটি টেক্সটের বিভিন্ন অংশের আইডিয়াগুলোকে সংযুক্ত করে। যদি তুমি কোনো টেক্সট সতর্কতার সাথে পড়ো তাহলে তুমি লক্ষ্য করবে টেক্সটের মধ্যে সেই আইডিয়াগুলো বিদ্যমান রয়েছে, কিন্তু কখনো কখনো সেগুলো বিচ্ছিন্নভাবে থাকে। কোহেসিভ ডিভাইস সেই আইডিয়াগুলোকে সংযুক্ত করে এবং লেখক টেক্সটটিতে কী বলেছেন তা বুঝতে পাঠকদের সাহায্য করে। সুতরাং কোহেসিভ ডিভাইস ব্যবহারের একমাত্র উদ্দেশ্য সেন্টেন্স অথবা প্যারাগ্রাফগুলোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং টেক্সটটিকে একটি যৌক্তিক অগ্রগতি দেওয়া। ফর এক্সাম্পল, read the following sentence. Kobita's friend is a great swimmer and she couldn't cross this small distance yesterday. As a reader, aren't you confused? Definitely, you are, because the first information that you have got is Kobita's friend is a great swimmer. The writer has used and to tell the second idea. So, you are expecting a similar idea, like maybe she will easily cross a small distance, but the writer has just written the opposite, that she couldn't cross this small distance yesterday. Here, the use of this cohesive device and
makes you confused, and eventually you have failed to understand the meaning of the text. But by using the appropriate cohesive devices, we can connect the ideas and make the meaning clear to the readers. The text can be rewritten in the following way. Normally, my friend is a great swimmer, but yesterday she failed to cross this small distance. Now, when you have used normally and but, it makes sense to the readers. So, it is the appropriate use of cohesive devices that convey the correct meaning of the readers. In English grammar, there are different kinds of cohesive devices. Here, three of them are written for you using pronouns. Pronouনের ব্যবহার. If you use pronoun to refer to the previously mentioned nouns, you can make a text sound better and easy to follow. ইংরেজি গ্রামারে বিভিন্ন ধরনের কোহেসিভ ডিভাইস রয়েছে। এখানে তোমাদের জন্য তিনটি দেওয়া হলো। এক, প্রোনাউন ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্বে উল্লিখিত কোনো নাউনের পরিবর্তনের প্রোনাউন ব্যবহার করলে টেক্সটটি আরও সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়। For example, উদাহরণস্বরূপ, I'd like to thank my friends. Without them, I wouldn't do it properly. Here, the pronoun they is used to refer to the previously mentioned noun, my friend, and it helps to make the text connected and easy for the readers. Two, by using conjunctions. Conjunctions are the words used to connect words, phrases, and clauses in a text in English grammar. The most used conjunctions are for, and, nor, but, or, yet, and so. কিন্তু বাংলায় বলা হলো কনজাংশন ব্যবহারের মাধ্যমে। কনজাংশন হচ্ছে সেই সব ওয়ার্ড যেগুলো একটি টেক্সটে বিভিন্ন ওয়ার্ড, ফ্রেজ এবং ক্লজকে সংযুক্ত করে। ইংরেজি গ্রামারের অধিক ব্যবহৃত কনজাংশনগুলো হচ্ছে for, and, not, but, or, yet, and so. For example, উদাহরণস্বরূপ, if you read the following sentences, I like to talk to people. I like to know about different lifestyle. I don't like to travel. Here, the sentences are not connected, neither the ideas, so they do not give a clear meaning to you. But using appropriate conjunctions, you can connect the ideas and make them meaningful. Let's use conjunction to connect the ideas and make the text meaningful. I like to talk to people and know about different lifestyles, but I don't like to travel. So, by using appropriate conjunction, you can connect the idea to make the text meaningful. 3. By using connectors, linking words, and phrases. Connectors play an important role to make a text meaningful. There is a long list of connectors. There is a list of some of the important connectors and their functions and uses are given here for you. 10. Connectors or linking words and phrases ব্যবহারের মাধ্যমে টেক্সটকে অর্থপূর্ণ করার ক্ষেত্রে কানেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কানেক্টরের একটি দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। নিচের কিছু কানেক্টরের লিস্ট বা তালিকা এবং সেগুলোর ব্যবহার দেওয়া হলো। এখানে কানেক্টর, তারপরে
পারপোজ, আর তৃতীয় কলামে দেওয়া হয়েছে তার ব্যবহারটা। ইউজ ইন টেক্সট কানেক্টস, প্রথমটা কি হয়েছে? অলসো, ইন অ্যাডিশন, ফার্দার মোর, মোর ওভার, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ, ইটিসি। এগুলো কি কাজে ব্যবহৃত হয়? টু অ্যাড অ্যানাদার পিস অফ ইনফরমেশন, আর একটা তথ্য যোগ করতে এগুলো ব্যবহৃত হয়। এক্সাম্পল, মাই কাজিন Shephanie loves hobbies and cares about her parents. Also, she helps her friends in their studies. পরেরটা compare, যেটা তুলনা করা হয়। Likewise, similarly, in the same way, etc. একটা contrast, although, however, on the contrary, etc. To compare and contrast. ব্যবহারটা, my mother loves tea with sugar, although she is a diabetic patient. Likewise, she loves to taste sweets. এরপরে আছে for example, such as, for instance, like, etc. এটা কি কারণে হয়? To give evidence, example, উদাহরণ দিতে হবে। এটা ব্যবহারটা দেখি আমরা। Nowadays, many educational institutions are shifting to blended learning because it has different benefits. For instance, saving time and money, giving the opportunity to share audios and videos. এরপরে cause, because, due to, since, etc. তারপরে effect, consequently, as a result, therefore, so, etc. এটা কি করে? To show cause and effect, the consequences of an action. Example দেখি, I couldn't sleep well last night because it was noisy outside. As a result, I felt dizzy and cannot concentrate on the class. এরপর আছে firstly, secondly, thirdly, finally, then, after that, in the end, etc. To make a sequence. ধারাবাহিকতা তৈরিতে। I am making a plan to prepare myself for the coming examination. Firstly, I will list all the subjects according to the dates. Next, I will make a time frame to revise all the subject. Then, তারপরে লেখা দেখতে পারে। এরপর আছে particularly, specially, mainly, etc. কি কারণে ব্যবহৃত হয়? To give emphasis, জোর দিতে, on something or someone, কোনো কিছুর উপর বা কারোর উপর। Communication in English is a must for all students, especially for those who want to study abroad. এরপরে আছে in conclusion, to conclude, to summarize, therefore, overall, etc. To summarize, conclude ideas. Example, in Bangladesh, the literacy rate is increasing day by day. Also, lifestyle is developing, but we are gradually losing our green Bangladesh. Therefore, it is high time we need to be aware of environment issues. Work to complete outside of the classroom, guidelines to complete the activity from a group of 4-6, give an interesting name to your group, then apply all possible ways to search of cohesive devices. Also notice the cohesive devices people use around you. Next, discuss and make a poster on the most useful cohesive devices, their use and purposes of their use in your context. Finally, present the poster in front of the class. শ্রেণীকক্ষের বাইরের কাজ, অ্যাক্টিভিটি শেষ করার জন্য দিক নির্দেশনা।
4-6 জনের দল গঠন করো, দলের একটি সুন্দর নাম দাও, তারপর কোহেসিভ ডিভাইস খুঁজে বের করার সম্ভাব্য সব কৌশল অবলম্বন করো। তোমার চারপাশের লোকজনের কোহেসিভ ডিভাইস ব্যবহার লক্ষ্য করো। পরে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় কোহেসিভ ডিভাইসগুলোর ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করো এবং সেগুলোর ব্যবহারের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে একটি পোস্টার তৈরি করো। সবশেষে শ্রেণীতে উপস্থাপন করো। এরপর আছে হাউ স্কুল এডুকেট স্টুডেন্টস অ্যাবাউট মেন্টাল হেলথ। একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ, ডিসকাশন অন মেন্টাল হেলথ, মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে এখানে ডিসকাশন করছে শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রী। এখানে কি বলা হলে আমরা দেখি, মেন্টাল হেলথ হ্যাজ বিন স্টিগমাটাইজড ফর মেনি ইয়ার্স ডিউ টু সোসাইটিস stereotype views about mental illness and cultural beliefs. Mental health involves a person's mental state, feelings, and psychological well-being. Factors of mental health include biological factors such as genes or brain chemistry, life experiences, trauma or abuse, or a family history. Mental health problems, some other issues that affect students today can be exam pressures, bullying, friendships, relationships, poverty, or family issues. These issues affect the student's mental health, concentration from learning at school, attendance, social interactions, and working with others. These factors necessitate schools and teachers to develop strategies to help students struggling with mental health issues. As a result of mental health issues, students may experience depression, anxiety, eating disorders, substance abuse, and even suicide. Usually, children are afraid of reaching out for help because they are scared that they would feel like they are being judged and may feel embarrassed because of their cultural beliefs. Schools also need to assure that not all students are going through the same way and may react differently than others. Some schools have already initiated various programs to support students struggling with mental health issues. For instance, the Are You OK Day campaign is a community awareness program that empowers individuals to connect with people around them by asking a simple question. Are you okay? Schools organize stress-free activities on this day, including drama that help students to identify signs of anxiety and depression and provide information about available support. Schools also teach students how to express their feelings, support their friends, and where to seek help. Another initiative that schools have taken to educate students about mental health is through the school curriculum. Mental health is a unique part of the curriculum in all primary and high schools. The inclusion of mental health as part of the school's curriculum is a smart way of educating students about mental health and well-being, making them more comfortable to reach out for help. The curriculum teaches students how to manage their mental health and well-being and support others. Also, society must
break the stigma surrounding mental health and take mental health issues seriously. It is a significant barrier to seeking help, making it difficult for students to come forward and ask for support. Society must work towards normalizing mental health problems to support those struggling with mental health issues. In conclusion, schools play a vital role in educating students about mental health by incorporating mental health education into their curriculum, conducting mental health workshops, providing mental health resources, and offering mental health programs. Schools can help students manage their mental health and reduce the stigma surrounding mental health issues. Furthermore, providing mental health training for teachers can ensure that students receive the support they need when they need it. Schools that prioritize mental health education create a safe and supportive environment that can positively impact the lives of their students. Read the meaning of the following words to understand the text better. If needed, add more words to the list and take the help of a dictionary, friends, or teacher to get meaning of the words. Then write them with their meanings in the appropriate column. টেক্সটটি বাংলায় বলার টেক্সটটি ভালোভাবে বোঝার জন্য নিচের শব্দগুলোর অর্থ পড়ো। দরকার হলে তালিকায় আরও শব্দ সংযুক্ত করো এবং ডিকশনারি বন্ধু অথবা শিক্ষকদের সাহায্য নাও। তারপর অর্থসহ সেগুলো যথাযথভাবে কলামে লেখো। স্টিগমাটাইজ, কলঙ্কিত, a set of negative and unfair beliefs that a society or group of people have about someone or something. কোনো ব্যক্তি বা কোনো কিছু সম্পর্কে একটি সমাজ বা একদল লোকের নেতিবাচক বা অন্যায় বিশ্বাস। স্টেরিওটাইপ, গতানুগতিক, a fixed idea or image that may people have of a particular type of person or thing, but which is often not true in reality and may hurt someone. একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির বা বস্তুর প্রতি অনেক মানুষের একটি বদ্ধমূল ধারণা বা কল্পনা যা প্রায়শই বাস্তব সত্য নয় এবং যা কাউকে আঘাত করতে পারে। এরপর আছে ডিপ্রেশন, বিষণ্ণতা, এ মেডিকেল কন্ডিশন ইন হুইচ a person feels very sad, anxious, without hope. The depressed person often has physical symptoms such as being unable to sleep, lack of interest, a feeling of helplessness, and so on. একটি অসুস্থ অবস্থা যখন একজন ব্যক্তি আশাহীন অবস্থায় খুবই দুঃখ অনুভব করে এবং উদ্বিগ্ন হয়। বিষণ্ণ ব্যক্তির প্রায়শই কিছু শারীরিক উপসর্গ থাকে, যেমন ঘুমাতে না পারা, আগ্রহের অভাব, অসহায়ত্ব অনুভব করা এবং আরও অনেক কিছু। এরপর আছেন সাবস্টেন্স অ্যাবিউজ, বস্তুর অপব্যবহার, দ্য হ্যাবিট অফ টেকিং টু মাচ অফ আর আ হার্মফুল ড্রাগ অর ড্রিঙ্কিং টু মাচ অ্যালকোহল, অতিমাত্রায় ক্ষতিকর মাদকদ্রব্য গ্রহণের অভ্যাস বা অতিরিক্ত অ্যালকোহল সেবন। এম্বারেসড, বিব্রত, ফিলিং অ্যাসেমড অর শাই, লজ্জিত বা কুণ্ঠিত বোধ করা। এম্পাওয়ার, ক্ষমতায়ন করা, টু গিভ সামওয়ান দ্য অফিসিয়াল অথরিটি অর দ্য ফ্রিডম টু ডু সামথিং, কাউকে আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা দেওয়া বা কোনো কিছু করার স্বাধীনতা দেওয়া। ইনক্লুশন, অন্তর্ভুক্তি, the idea that everyone should be able to use the same facilities, take part in the same activities,
and enjoy the same experiences, including people who have a disability or other disadvantage. একটি ধারণা যে যেসব লোকের কোনো একটি অক্ষমতা বা অন্য অসুবিধা রয়েছে তারা সহ প্রত্যেকে একই ধরনের সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করতে সক্ষম হবে, একই ধরনের কর্মকাণ্ডে অংশ নিতে পারবে এবং একই ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। এরপর আছে প্রায়োরিটাইজ, অগ্রাধিকার দেওয়া, টু ডিসাইড which of a group of things are the most important to someone so that he or she can deal with them first. এক শ্রেণীর জিনিসের মধ্যে কোনগুলো কোনো একজনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যাতে সে ওইগুলো প্রথমে ব্যবহার করতে পারে। You can use the following grid to list the cohesive devices and to write their purposes in the text. One is done for you. টেক্সটিতে ইনক্লুসিভ ডিভাইসের তালিকা তৈরি করতে এবং তাদের উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য নিচের গ্রেডটি ব্যবহার করতে পারো। একটির উত্তর তোমাদের জন্য দেওয়া হলো। দ্য কোহেসিভ ডিভাইস ইউজ ইন দ্য টেক্সটে ব্যবহার করা হয়েছে। এক নম্বর কী ব্যবহার করেছে? ফ্যাক্টরস অফ মেন্টাল হেলথ ইনক্লুডস বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টরস সাচ এস, এই যে কোহেসিভ ডিভাইস দেওয়া হয়েছে সাচ এস জিন্স অফ ব্রেন কেমিস্ট্রি, তারপর আরও লেখা যেতে পারে। আর এখানে হলো পারপস অফ দ্য ইউজ, এটা ব্যবহারের উদ্দেশ্য। Here the cohesive device success, the successটা ব্যবহার করেছে is used to give example of the factors of mental health. এভাবে তোমাকে আরও বেশ কিছু তৈরি করতে হবে। আমি কয়েকটা তৈরি করে রেখেছি তোমার বোঝার সুবিধার্থে, দেখাই সেটা। দেখো 2 নম্বরে usually children are afraid of reaching out for help. ইউজুয়ালি ব্যবহার করা হয়েছে কোহেসিভ ডিভাইস হিসাবে। হেয়ার কোহেসিভ ডিভাইস usually is used to introduce a common behavior. সাধারণ আচরণ ব্যবহার করার ইউজুয়ালিটা ব্যবহার করা হয়েছে। এরপরে 3 নম্বরে ফর ইনস্ট্যান্স, উদাহরণস্বরূপ দ্য আর ইউ ওকে ডে ক্যাম্পেইন ইজ কমিউনিটি অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম, সচেতনমূলক একটা দিবস। ফর ইনস্ট্যান্স ইজ ইউজ to provide specific example, এটা নির্দিষ্ট উদাহরণ দেওয়ার জন্য এটা ব্যবহার করেছে। এরপরে 4 নম্বরে অলসো সোসাইটি মাস্ট ব্রেক দ্য স্টিগমা সারাউন্ডিং মেন্টাল হেলথ, অলসো ইজ ইউজ টু অ্যাড ইনফরমেশন অর এমফাসিস পয়েন্ট, আরও হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে এখানে অলসো। এরপরে 5 নম্বরে ইন কনক্লুশন, schools play a vital role in educating students about mental health. In conclusion is used to tell the summary or final thought of the text. পরিশেষে অর্থ ব্যবহৃত হচ্ছে এখানে। 6 নম্বর লাস্টটা ফার্দারমোর, প্রোভাইডিং মেন্টাল হেলথ ট্রেনিং ফর টিচার্স can ensure that students receive support they need. Furthermore is used, ব্যবহার করেছে to indicate additional information, আরও তথ্য দেওয়ার জন্য এটা ফার্দারমোর, আরও অর্থ ব্যবহৃত করা হচ্ছে। এভাবে তোমরা লিখতে পারো, আরও লিখতে পারো। সেই সাথে আজকে লেসনটা কিন্তু শেষ হয়ে গেল। অবশ্যই তোমরা পরবর্তী লেসন দেখবা। সি ইউ নেক্সট।